Good morning, children. Today we are going to study 2.2 lesson Nature created man and women as equals. For curiosity, I had asked you few questions. I had sent you those words to raise the curiosity. Those words were Ashangbi, then Lanthoi, and then Siroi Lily House. Which words I said? Ashangbi, Lanthoi, and Siroi Lily House. And one more word was Tomba. It was Tomba word. These all four words are very different to us, or I would say new to us, isn't it? Now in this video, I'm just going to introduce the lesson, okay? And we'll send the series for it. Three videos I'll send. Watch it. It will cover the entire lesson. Okay. Now starting with nature created man and women as equals, page number 31 of your textbook. See, I'll read it. The house and its surroundings are sight of peace in the early morning of April. It nestles by the side of a small stream of a crystal clear water. The stream tumbles down the green mountains only 2 miles or so away. There is a stretch of hundreds of acres of fertile land, rolling with yellow mustard flowers, between the mountain range and the house. A garden is in front of the house. Trees of many kinds, bearing flowers of various hues and fruits, grow on all sides of the house. So, in the first paragraph, the writer has described the atmosphere, culture, scenic beauty of the landscape. So, this first paragraph covers the background where this is happening. Okay, and the beautiful picture of mountain and crystal clear water म्हणजे ओढ्याचं चित्र छान पर्वताचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं हे पहिल्या पॅराग्राफमधनं ओके अँड देन द अँड याच्यामध्ये कुठं आहे सगळं अशा परिस्थितीमध्ये एक तिथं घर आहे ओके त्या घरासमोर एक गार्डन पण आहे बाजूला पर्वतरांग आहे तिथनं एक स्वच्छ सुंदर एक ओढा वाहतोय ओके आणि अशा ग्रीनरीमध्ये इतक्या निसर्गरम्य ठिकाणी एक घर आहे The courtyard smells of jasmine. Now, second paragraph. The courtyard smells of jasmine, which blooms in bunch of white pearls. The fragrance mingles with the thin smoke that rises from the sweet-smelling incense stick. The burning incense sticks are glowing at the altar of a god in the middle of the courtyard. तर दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये काय सांगितलंय त्या अंगणामध्ये जॅस्मिन फ्लावर फुललेले आहेत अगदी मोत्यासारखे वाटतात ते छान चमकतात तो बंच सगळा ओके आणि याच्यामध्ये काय होतं एक सुवास द फ्रॅग्रन्स म्हणजे सुवास द फ्रॅग्रन्स मिंगल्स विथ द थिन स्मोक आणि मग हा सगळा सुवास तिथे पसरलेला आहे आणि द थिन स्मोक दॅट रायजेस फ्रॉम द स्वीट स्मेलिंग आणि त्याच्यामध्येच त्या फुलांच्या याच्यामध्येच आणखी एक सुगंध दरवळला आहे तो आहे अगरबत्तीचा ज्या अगरबत्ती अंगणामध्ये मधोमध त्या लावलेल्या आहेत द बर्निंग इन्सेन्स स्टिक्स आर ग्लोईंग ॲट द अल्टर ऑफ अ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड देवासमोर आपल्याकडे पूर्वी तुळशी वृंदावन असायचं तुळशी वृंदावनाच्या मधोमध म्हणजे अंगण असायचं घराला एक अंगण असायचं आता फ्लॅट आहेत फ्लॅटला अंगण नाही रांगोळी नाही दॅट इज ऑल टुगेदर डिफरंट थिंग परंतु पूर्वी घर असायचं घराला एक अंगण असायचं अंगणामध्ये तुळस असायची तुळस ती मधोमध असायची आणि बाजूने मोठा असा एक एम्प्टी स्पेस असायची तर हे सुंदर आहे म्हणजे छानपैकी ग्रीन पर्वत आहेत आसपास नदी तिथनं वाहते घर आहे घरासमोर गार्डन आहे घराला अंगण आहे त्याच्यासमोर एक देवाचा देव ठेवलेला आहे आपण त्याला
म्हणजे तुळशी वृंदावनाचा ओटा असतो तसा ओट्या स्वरूपातला अल्टर ऑफ गॉड, तिथं ती अगरबत्ती लावलेली आहे. आता मेन लेसन सुरू होतो. हे सगळं झालं बॅकग्राऊंड धड्याचं. ओके, नाव आशंबी इज इन अ रीडिंग रूम अँड इज बिझी रायटिंग अन आर्टिकल. आशंबी ह्या एक बाई आहेत, त्या एक आर्टिकल लिहितात. शी इज अ मिडल एज्ड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन अँड जर्नलिस्ट अँड वुमन्स राईट ॲक्टिव्हिस्ट. ओके, त्यांची ओळख काय, की त्या एक शी इज अ मिडल एज्ड mother who has 3 children. Okay, and she is a journalist and women's right activist. स्त्री कार्यकर्ती आहे ते, स्त्री हक्कांची, स्त्रीचे हक्क जे असतात त्यासाठी लढणारी ती कार्यकर्ती आहे. ओके, त्यांना 3 मुली आहेत. अँड नाव द सेकंड कॅरेक्टर विच आय हॅड टोल्ड यू. ओके, लॅन्थॉय हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम. जे तुम्हाला मी नावं सांगितले होते, अशंबी, लॅन्थॉय, सिरॉयलिली अँड टोम्बा. सो दिस इज लॅन्थॉय. लॅन्थॉय हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम. शी इज अन इंटेलिजंट गर्ल. ओके, पहा हुशार मुलगी आहे. टुडे शी लुक्स थॉटफुल अँड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर्स साईड. आज ती जरा विचारात दिसते आणि आपल्या आईच्या जवळ जाऊन बसते. ॲट द साईट ऑफ अ चाइल्ड, Ashangbi lovingly asks, have you finished your study, my dear? Yes, mother, I finished it last night. Today being Sunday, I want to do something interesting, Lanthoy says, and waits for her mother's response. आई विचारते, अभ्यास केला का? ती म्हणते, हो, आज संडे, कालच संध्याकाळी संपवला. आज संडे म्हणून मला काहीतरी वेगळं करायचं आहे. टेल मी व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. अशंबी आस्क्स अ क्वाईट अम्युज्ड. अशंबी आई विचारते, काय करायचं नक्की तुला? मदर, टुमॉरो आय एम गोइंग टू रिप्रेझेंट द सिरॉय लिली हाऊस. आपल्याकडे नेताजी हाऊस, सुभाषचंद्र हाऊस, शिवाजी हाऊस, वीर सावरकर हाऊस आहेत ना, तसं सिरॉय लिली फुलाचा प्रकार आहे. त्यांच्या त्या हाऊसला ते सिरॉय लिलीचं नाव दिलं आहे. आणि मग ती त्यांना त्याचं प्रतिनिधित्व करा. शी इज गोइंग टू रिप्रेझेंट सिरॉय लिली हाऊस ॲज अ स्पीकर इन अ सिम्फोजियम. सिम्फोजियम म्हणजे असं की सगळे एकत्र येतात आणि एखाद्या विषयावरती चर्चा घडून आणतात. दॅट इज सिम्पोजियम. द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मॅन अँड विमेन ॲज इक्वल्स. विल यू स्पेअर सम टाईम टू हॅव अ डिस्कशन विथ मी? लॅन्थॉय प्रोसेस ऑन अ मदर. मग ती सांगते की मी मंडेला एक हे करणार आहे, टॉपिक आहे आमचा, त्याच्यावरती बोलणार आहे. त्या टॉपिकचं नाव आहे गॉड क्रिएटेड मेन अँड विमेन ॲज इक्वल्स. And that is what the lesson is also. Nature created man and women as equals. This was an introductory video. You will get second video with the middle part of it. Okay, thank you.